So welcome to the lecture of FACS, Flexible AC Transmission Systems. Here today we discuss about improvement of the transient stability. That is this is the almost last topic of FACS third unit, and the next topic is for oscillation damping. So this is, I think, fifth topic of this unit. That is the improvement of transient stability. So before going to discuss about the improvement of the transient stability, so now what is meant by transient stability? So the transient stability is nothing but it is the ability of the system. It is the ability of the power system to maintain the synchronism whenever it's subjected to or after being subjected to normal and abnormal conditions. Like it maintains the synchronism after being subjected to normal and abnormal conditions like sudden and large variations of fault. So అంటే ఈవెన్ దో మనకి ఫాల్ట్ అక్కడైనా అంటే వచ్చిన ఫాల్ట్ ఎలా ఉండాలి, సడన్గా వచ్చే ఫాల్ట్ అయినా అంటే సడన్గా వచ్చే ఫాల్ట్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉంటుంది లేదా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ సింప్లిసిటీ సడన్గా ఒక ఫాల్ట్ అక్కడ అయింది అనుకోండి. ఈ సడన్గా వచ్చిన ఫాల్ట్ అనేది దాని యొక్క వాల్యూ దట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఫాల్ట్ కూడా ఎక్కువ ఉందనుకోండి. సడన్గా వస్తుంది ఫాల్ట్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ కరెంట్ లెవెల్ కూడా ఎక్కువ ఉందనుకోండి. అది సడన్ అండ్ లార్జ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్ అవుతుంది. ఇలాంటి సడన్ అండ్ లార్జ్ టైప్ ఆఫ్ ఫాల్ట్స్ అంటే అబ్నార్మల్ కండిషన్స్ వచ్చినా సరే అది సింక్రోనిజం కోల్పోకుండా, సింక్రోనిజం లాస్ అవ్వకుండా పవర్ సిస్టమ్ స్టెబిలైజ్ చేయగలిగితే, స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేయగలిగితే మనం దాన్ని ఏమంటారంటే ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ అని డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, అంటే ఈవెన్ సడన్ లార్జ్ డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినా సరే సింక్రోనిజం లూజ్ అవ్వకుండా స్టెబిలిటీని మెయింటైన్ చేయగలిగితే ఆ స్టెబిలిటీ ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ. అదే స్మాల్ అండ్ గ్రాడ్యువల్ అయితే స్టెడీ స్టేట్ స్టెబిలిటీ, సడన్ అండ్ లార్జ్ అయితే ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ. So now the concept here is how to improve the transient stability with the help of the shunt component. This is the meaning of this improvement. So with the help of the shunt compensation devices, we are improving the transient stability limit of a particular system. Here the system is the power system. It from generation unit to load area. How transient stability can be improved? We know that the purpose of the shunt compensation or any compensation technique to change the power flow between the generation to load. అంటే జనరేషన్ నుంచి లోడ్ దగ్గర పవర్ ఫ్లోని ఎక్సైజ్ అంటే కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే పవర్ ఫ్లో కంట్రోల్ అవుతుందో దెన్ కెన్ ఇట్ ఈజీలీ ఇంప్రూవ్ ది ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ. సో హియర్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్ ట్రాన్సియెంట్ స్టెబిలిటీ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ we already well known that there is a PSA, power system analysis. In this subject we discuss about equal area criteria concept. The purpose of this equal area criteria, in the PSA subject you already heard about equal area criteria. We have heard about equal area criteria. The purpose of the equal area criteria to analyze the transient stability of the system in a graphical manner. So generally transient stability analysis చేయడానికి as per the power system there are two methods. There is a numerical method, there is a mathematical method, and the second method is the graphical method. So equal area criteria comes under the graphical method representation to know the transient stability. That's why we're taking the reference diagrams are based on the equal area criteria concept. In this, we already know that the equal area criteria concept can be drawn. It is a graphical method. A graphical method is having both axes, x-axis and y-axis. Therefore, where P versus delta, here is the P versus delta graph can be evaluated based on the equal area criteria. సో పీకి డెల్టాగా డ్రా చేసి దాన్ని మనం ఈక్వల్ ఏరియా కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఈ గ్రాఫ్ని మనం అనలైజ్ చేస్తాం అన్నమాట.
So that's why we are taking the P versus delta diagram in a particular system. So for example here, have one generation station, and this is the one reactance, and this is one bus, and bus one transmission line and the other transmission line. That means one generator undi, ikkada oka transmission line undi, ikkada oka transmission line 2. This is transmission line 1 and this is transmission line 2, again followed by another generator. So generator system, this is the reactance and the transmission line 1, 2 and generator 2 here. For example, we are assuming that some fault is occurred at the one segment of the transmission line. For example, the entire transmission line can be divided into so many segments. Like in our midpoint concept, the entire x can be divided into x by 2, x by 2, where x can be divided into 2 segments like that. Similarly here also, the transmission line having reactance can be divided into segments like 1, line 2, and 3. That is the segment 1, segment 2 and segment 3. So for example, there is a problem occurring in the segment 1. So what happened to the system? So before any compensation device, this is the P versus delta curve. While connecting the compensation devices, this is the P versus delta curve. Now we can clearly observe this concept of this P versus delta curve here. So this is about so ఇప్పుడు ప్రాబ్లం అక్కడైంది మనం ఏం చేస్తున్నాం. So just I will arrange this diagram here. So for example here, we draw the 3 curves. P versus delta curve ni మనం 3 curves ని draw చేసుకున్నాం. First this one and second and third. So what is the difference between 1, 2, 3 sir? Sir, this is nothing but pre-fault condition curve. Pre-fault అంటే ఫాల్ట్ లేనప్పుడు, అంటే సిస్టమ్ స్టేబుల్గా రన్ అవుతున్నప్పుడు, అంటే సింక్రోనస్ జనరేటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ జనరేటర్ అనేది సింక్రోనిజంతో ఉన్నప్పుడు, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతున్నప్పుడు, అంటే ఎనర్జీ స్టోరేజ్ జరగడం, మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ జరగడం, సింక్రోనిజం జరగడం, అంటే స్టేబుల్గా మెయింటైన్ చేస్తాం అప్పుడు, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ ఫాల్ట్ కండిషన్. సో దిస్ ఈస్ ద డ్యూరింగ్ ఫాల్ట్ కండిషన్. దిస్ డయాగ్రామ్ is the during fault condition. This is the free fault condition. This is the during fault condition. Now this is nothing but a post fault condition. Post fault condition. We can say that this is the after fault, just fault వచ్చిన తర్వాత క్లియర్ చేస్తున్న టైం పోస్ట్ ఫాల్ట్ కండిషన్ అంటారు. ఫ్రీ ఫాల్ట్ అంటే అది ఫాల్ట్ లేనప్పుడు, సిస్టమ్ స్టేబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఫ్రీ ఫాల్ట్. అండ్ డ్యూరింగ్ ఫాల్ట్ అంటే ఫాల్ట్ అక్కర్ అయిన సిచ్యువేషన్లో. ఇప్పుడు సడన్గా చూడండి, లైన్ సెగ్మెంట్ 1 దగ్గర ఫాల్ట్ వచ్చింది, ఆ సెగ్మెంట్ 1 దగ్గర ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆ కర్వ్ ఇది అనమాట. ఫాల్ట్ లేనప్పుడు ఇది, ఫాల్ట్ ఉన్నప్పుడు ఫాల్ట్ లేనప్పుడు ఇది ఫ్రీ ఫాల్ట్, ఫాల్ట్ వచ్చినప్పుడు డ్యూరింగ్ ఫాల్ట్. అండ్ పోస్ట్ ఫాల్ట్ అంటే జస్ట్ ఫాల్ట్ క్లియర్ చేస్తున్న టైం, దాన్ని పోస్ట్ ఫాల్ట్ అంటాం. ఈ ఆల్రెడీ మీరు పిఎస్ఐ సబ్జెక్ట్లో చదివారు. జస్ట్ ఇక్కడ కూడా మనం ఓవర్ వ్యూ కోసం చూద్దాం, ఇన్ డెప్త్ వెళ్దాం, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. వన్ ఆఫ్ ది ఎస్ఏ క్వశ్చన్, బట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ టాపిక్ హియర్. సో therefore to reduce the time, so generally we are discuss about P versus delta curve with a simple manner here. అంటే మనం ఇక్కడ ఆ టైం టేకింగ్ తగ్గించడం కోసం సింపుల్గా మనం ఇలాగా తీసుకున్నాం అనమాట. ఇక్కడ చూస్తే మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ దిస్ ఇస్ ద P1, వేర్ P1 is nothing but every system, that means every power system having generators, every generator having input is mechanical. So what is the input of mechanical? Where we getting the mechanical input? From turbine. This is the P1 is the mechanical output getting from the turbine. So the turbine input is given to the what? Generator. Then generator will generate the electrical supply. So generally I am taking as a, instead of P1 for understanding purpose, I am taking as a PM. PM is the mechanical power. Pmax is the electrical power. So is it clear now? So this horizontal line here, the horizontal line here represents the P mechanical power. Horizontal line is the P mechanical. So now here, according to the swing equation, we know that according to the swing equation, m into d square delta by dt square is equal to P acceleration. As
per the swing equation, the m into d square delta d square into p. అసలు స్వింగ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ ద రోటర్ యాక్సిస్ స్టాటర్ యాక్సిస్ ఎంతైతే డివియేట్ అవుతున్నాయో, యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుందో ఆ యాంగిల్ చేంజెస్ d delta అని రిప్రజెంట్ చేసి ఇదే స్వింగ్ ఈక్వేషన్ m into d square delta d square into p, where p is the accelerating power, m is the inertia of the system, and d square delta is the angle between the stator axis and the rotor axis. For example, this is the stator axis, this is the rotor axis, the angle between them is delta. For a particular load, for a particular stable condition, delta is the stable manner. That is determined in the synchronizer. So whenever the disturbance occurs, the delta will changes from delta to here. For example, delta 1. Similarly, delta 2. So based on that disturbance, the delta will be changed from delta 2 to delta 1, again delta 1 to delta 2 here, so on, depending upon the type of the disturbance. So here, again back to the swing equation, m into d square delta d square is equal to pa, where pa is the acceleration power. The acceleration power is positive if P mechanical minus P electrical becomes is equal to P mechanical. If the mechanical power, more the mechanical power available at the generator compared to the electrical power, then P mechanical is more than that of the P electrical, then accelerating power. That means generating the accelerated condition. Generator if accelerate అవుతుందమ్మా, దానికి ఇచ్చే మెకానికల్ ఇన్పుట్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కంటే ఎక్కువ ఉందంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? మెకానికల్ ఇన్పుట్ ఇస్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రికల్ పవర్, therefore the generator in the accelerating condition, therefore generator in the acceleration. If PA is negative, which PA negative ఎప్పుడు వస్తుంది? If mechanical power is less than the electrical power, అంటే జనరేటర్ కి ఇచ్చే ఇన్పుట్ తక్కువ ఉంది, ఎలక్ట్రికల్ కావాల్సిన అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంది, then it is represent PA is equal to negative. That means mechanical input is more than that of less than that of the electrical input, that is the P mechanical is less than the P electrical, then P acceleration is negative. There is nothing but de-acceleration of the generator, అంటే జనరేటర్ de-accelerate అవుతుంది, స్పీడ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇక్కడ P మెకానికల్ గ్రేటర్ దెన్ P ఎలక్ట్రికల్ అంటే యాక్సిలరేషన్ కండిషన్ లో ఉంటుంది, అంటే సింక్రోన్ అంటే మనకి జనరేటర్ స్పీడ్ అనేది కొంచెం ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ P మెకానికల్ అనేది ఎలక్ట్రికల్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, అంటే యాక్సిలరేషన్ పవర్ నెగిటివ్ అయినప్పుడు, అంటే PA నెగిటివ్ అయినప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? ఓవరాల్ m into d square by d square అనేది వాల్యూ నెగిటివ్ అవుతుంది, కాబట్టి మనకి డీయాక్సిలరేటింగ్ కండిషన్ వస్తుంది, కాబట్టి ఒమేగా బికమ్స్ lesser value. That means it reduces. So again, at what condition we got the PA is equal to 0? అసలు ఏ కండిషన్ దగ్గర PA 0 వస్తుంది? whenever the P mechanical is equal to electrical input. ఎంత ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో అంతా కూడా అవుట్పుట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అంటే మన జనరేటర్కి ఏదైతే మెకానికల్ ఇన్పుట్ ఇస్తున్నామో ఆ మెకానికల్ ఇన్పుట్ కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతే then P mechanical is becomes equal to electrical output, then P acceleration is equal to 0. That can be written as PA is equal to 0. That means based on the mechanical input and electrical output, we represent as PA is equal to positive, or PA is equal to negative, or PA is equal to 0. So this is the getting the knowledge from the swing equation. From this concept we can approach that for every state from PA positive or negative, delta may be changes depending upon the type of the disturbance. Now we are going to this curve. So clarity ga chudandi, the P versus delta. Pre fault, this is the one, post fault and during the fault. So for example, initially the system into oka diagram vestunam kada, power system generated to two transmission lines. Aa transmission lines normal ga operate avutunnappudu, ante transmission line normal ga operate ante generator nunchi next load ki veltunayi, aa transmission line eటువంటి fault లేనప్పుడు, అంటే ఇప్పుడు ఆ కండిషన్ లో అంటే ఇక్కడ ఆపరేట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే ఈ కండిషన్ ఏంటి? ఇదంతా P మెకానికల్, అంటే ఏది P మెకానికల్ అంటే ఏంటి? ఏదైతే టర్బైన్ నుంచి జనరేటర్ ఇస్తామో మెకానికల్ ఇన్పుట్ అది. ఈ పాయింట్ ఏంటి? రెండు ఈక్వల్ అయిన పాయింట్. సో వెన్ ఆఫ్ ది P మెకానికల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఎలక్ట్రికల్. ఇందుకు ఇదంతా ఏంటి? జనరేటర్ యొక్క P వర్సెస్ డెల్టా కర్వ్. అంటే ఏంటి? జనరేటర్ P వర్సెస్ డెల్టా కర్వ్ అంటే ఏంటి? జనరేటర్ ఎలక్ట్రికల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కర్వ్. ఇది ఎలా వచ్చింది? ప్రీ ఫాల్ట్ కండిషన్ అంటే P ఈజ్ ఈక్వల్ టు V1 V2 by x into sin delta. ఈ కాన్సెప్ట్ నుంచి మనకి ఈ కర్వ్ షేప్ వచ్చిందని అనుకున్నాం. ఓకే, V1 V2 by x into sin delta. Is it clear now? So at this point, initially ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేనప్పుడు, initially the P mechanical input is equal to electrical
output, therefore P mechanical is equal to P electrical, therefore P acceleration is becomes, because P acceleration P mechanical minus P electrical. ఎప్పుడైతే మనం P mechanical is equal to P electrical అవుతుందో ఇనీషియల్గా P acceleration ఏమవుతుంది, 0 అవుతుంది. సో then P acceleration is 0, therefore it is in the stable condition at corresponding to the angle delta 1 for example. ఇందాక డెల్టా నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇనీషియల్ యాంగిల్ డెల్టా 1 అనుకోండి. సో ఇనీషియల్లీ it operates at angle delta 1 when P mechanical is equal to P electrical. Now the fault is occurred. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ప్రాబ్లం అక్కర్లేదు, ఒక ఫాల్ట్ వచ్చింది, మేబీ షార్ట్ సర్క్యూట్ ఫార్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫాల్ట్, బట్ అది సడన్గా వచ్చింది ఫాల్ట్. సో సడన్గా ఫాల్ట్ ఎక్కడ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఫాల్ట్ ఎక్కడ అవుతుందో ఆ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ అనేది డిస్కనెక్ట్ అవుతుందో కంపల్సరీగా ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుంది. సో ఇఫ్ ద ఫాల్ట్ అక్కర్స్ ద ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్. ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ కాస్త స్లోగా ఇక్కడ తగ్గుతుంది. సో డ్యూరింగ్ ది ఫాల్ట్ కండిషన్, సో ఇక్కడ ఉన్న మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత ఉండాల్సిన మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి తగ్గిపోతుంది. ఇనీషియల్గా ఒక 3 మెగావాట్స్ ఉందంటే మనకి 0.5 మెగావాట్స్ వచ్చేస్తుంది డ్యూరింగ్ ది ఫాల్ట్ కండిషన్. Similarly, during the fault condition, what happened is here electrical output is decreases. So whenever the electrical output decreases, according to this equation, if electrical decreases, in this condition, what is the P mechanical, which is more than that of ఎందుకంటే ఇది పైన ఉంది, ఇక్కడ కింద ఉంది, అంటే ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్తో పోల్చుకుంటే P మ్యాగ్నిట్యూడ్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి P mechanical is more, P electrical is decreases, therefore P acceleration is more. Because of during the faulty condition, the electrical output is less, but available input is more, therefore the generator try to accelerating, that is it is increasing acceleration condition, అంటే d omega by dt positive, therefore d delta by dt is positive here. సో డెల్టా 1 నుంచి డెల్టా 2 కి స్వింగ్ అవుతుంది, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి స్వింగ్ అవుతుంది. సో ఆటోమేటిక్గా స్టాటర్ యాక్సిస్ ఫిక్స్డ్గా ఉన్నప్పుడు రోటర్ యాక్సిస్ అనేది డెల్టా 1 నుంచి ఫర్దర్గా ఇంకా మూవ్ అవుతుంది. సో డెల్టా 2 వరకు మూవ్ అవుతుంది. సో ఆ ఏరియాని ఏమంటున్నాం అంటే ఇక్కడ మనం A1తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం, ఏరియాని దీంతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం, A1తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో హియర్ ద వన్ more thing. So after certain time, this is like I say this point capital A, this is capital B. After certain time, at capital C, for example, some capital C, we are clearing the fault. We are clearing the fault. కొంత టైం అయిన తర్వాత ఫాల్ట్ క్లియర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం. ఫాల్ట్ క్లియర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఖచ్చితంగా మనకి కంపల్సరీ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అనేది పెరుగుతుంది, పికప్ అవడం ట్రై చేస్తుంది. అంటే ఒకసారి క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఎలక్ట్రికల్ స్లోగా డిక్రీజ్ అయిన అవుట్పుట్ కాస్త కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంతకుముందు 2 మెగావాట్ 3 మెగావాట్ ఉంది, ఫాల్ట్ వచ్చిన 0.5 మెగావాట్ ఉంటే 0.5 నుంచి 0.6 0.8 అలా పికప్ అవుతుంది. సో ఈ పికప్ అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, ఈ ఫ్రమ్ ఈ కండిషన్ అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఫ్రమ్ A to B, అంటే డ్యూరింగ్ ది యాక్సిలరేషన్ ఏరియా ఏదైతే మాట్లాడుతున్నామో ఈ యాక్సిలరేషన్ ఏరియాలో ఫ్రమ్ A to B వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ A to B యాక్సిలరేటింగ్ ఏరియాలో జనరేటర్ యాక్సిలరేట్ అవ్వడం వల్ల మనకి స్పీడ్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో రిమైన్స్ సింక్రోనైజ్గా ఉంటుంది. బట్ డ్యూ టు ది కైనెటిక్ ఎనర్జీ స్టోర్డ్ ఇన్ ది జనరేటర్, కైనెటిక్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల అంటే ఎనర్జీ అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం వల్ల ఫాల్ట్ క్లియర్ చేసినా సరే ఆ ఎనర్జీని ఏం చేస్తుంది, క్లియర్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ క్లియర్ చేస్తున్నప్పుడు జనరేటర్ మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ పెరుగుతుంది. సో ఈ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకున్నది రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే మేము జస్ట్ ఫాల్ట్ క్లియర్ చేస్తున్న ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఆల్రెడీ పెరుగుతుంది. బిఫోర్ ఏం చేసింది, ఎనర్జీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వల్ల ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకున్న ఆ ఎనర్జీని ఈ ఫాల్ట్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత ఎనర్జీని ఇస్తుంది. ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, జనరేటర్ అనేది మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ తగ్గుతుంది, స్లోగా పెరుగుతుంది. ఈ మెకానికల్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది జనరేటర్. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది, ట్రై టు డీయాక్సిలరేటింగ్. సో ఖచ్చితంగా మనకి ఇక్కడ డీయాక్సిలరేటింగ్ కండిషన్ వస్తుంది. అంటే ఇదంతా ఏరియా ఏంటి, డీయాక్సిలరేటింగ్ కండిషన్. అంటే ఫస్ట్ ఎలా వెళ్ళి మళ్ళీ ఈ పాయింట్స్ అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా వెళ్తున్నామా, ఎందుకు ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకోవడం వల్ల వెళ్తుంది ఫ్రంట్కి. మళ్ళీ ఏమవుతుంది, మనకి ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ స్లోగా పెరుగుతుంది, మెకానికల్ అవుట్పుట్ ఎవరు తగ్గుతుంది కాబట్టి మళ్ళీ స్లోగా డీయాక్సిలేట్ అవుతుంది. అంటే ఇలాగా వెళ్తుంది. సో ఈ పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చి అవుతుంది అనమాట. సో హియర్ మనకి ఫాల్ట్. సో అప్పుడు ఇక్కడి నుంచి డెల్టా 3 వరకు అది జరుగుతూ ఉంటుంది. అట్ పాయింట్ డెల్టా 3 మేము ఏం చేస్తాం, ఫాల్ట్ కంప్లీట్గా క్లియర్ అయిపోతుంది. దెన్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఇది ఏముంది ఇక్కడ మోర్ కంపేర్డ్ ఇది ఆర్జెంటల్ అండ్ మెకానికల్ అవుట్పుట్ తీసుకుంటే కంపేర్డ్ ది ఆర్జెంటల్ అండ్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఇస్ మోర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ది మెకానికల్.
mechanical, therefore it is further increasing. ఓకే, మీకు అర్థమైంది. ఫాల్ట్ అయిన తర్వాత E2 ఏరియా వస్తుంది. సో ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, మెకానికల్ అవుట్పుట్ తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ టు ఇనర్షియా ఇట్ ఫర్దర్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెల్టా క్రిటికల్ నౌ? సో డెల్టా 1 అనేది ఫాల్ట్ లేనప్పుడు, ఫాల్ట్ అక్కర్ అయినప్పుడు డెల్టా 1 టు డెల్టా 2, ఫాల్ట్ క్లియర్ చేస్తున్న టైంలో డెల్టా 3. సో డెల్టా క్రిటికల్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డెల్టా? ఏ ఫాల్ట్ వచ్చినా సరే మినిమం మనం డెల్టా క్రిటికల్ యాంగిల్ లోపలనే క్రియేట్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి సార్? ఏదైనా మనకి స్టాటర్ యాక్సిస్కి రోటర్ యాక్సిస్కి ఆ డెల్టా చేంజెస్ వచ్చినప్పుడు ఏ జనరేటర్ అయినా సరే విత్ ఇన్ ఈ డెల్టా క్రిటికల్ లోపల ఉన్న చేంజెస్ మాత్రమే అలౌ చేసుకుంటుంది. నువ్వు ఫాల్ట్ క్లియర్ చేసుకుంటావో చేసుకోవాలి ఆఫ్టర్ సెకండరీ, బట్ ఎప్పుడు కూడా డెల్టా కెన్ బి అలౌడ్ విత్ ఇన్ దిస్ యాంగిల్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఎక్సీడ్ దిస్ అలౌబుల్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగిల్, ఈ యాంగిల్ కంటే ఎక్కువ ఎక్సీడ్ అయిపోయింది అనుకోండి, మీరు ఫాల్ట్ క్లియర్ చేయలేదు అనుకోండి, ఖచ్చితంగా అది మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ ప్రాపర్టీస్ సింక్రోనస్ జనరేటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ సింక్రోనస్ జనరేటర్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ లాకింగ్ ప్రాపర్టీని లూజ్ అయ్యి స్టెబిలిటీ మిస్ అయిపోతుంది, అంటే పవర్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ మిస్ అయిపోతుంది అనమాట. సో కంపల్సరీగా ఏదైనా మనం చేస్తున్నప్పుడు విత్ ఇన్ ది పవర్ సిస్టమ్ బిఫోర్ క్రిటికల్గా డెల్టా క్రిటికల్ కన్నా క్లియర్ చేయాలి. అందుకే డెల్టా T3 కంప్లీట్గా క్లియర్ చేసుకుంటాం. సో డెల్టా ఇది క్రిటికల్ క్లియరింగ్ యాంగిల్, ఇట్ ఇస్ యాంగిల్ మ్యాక్సిమం క్రిటికల్ యాంగిల్, దట్ ఇస్ మ్యాక్సిమం యాంగిల్ అనమాట. అట్ టైం పీరియడ్ టీసీ అంటే క్రిటికల్ టైం. సో విత్ ఇన్ టీసీ జనరల్గా 1 to 2 సైకిల్స్ తీసుకుంటాం ప్రాక్టికల్గా, అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోవాలన్నమాట. సో ఫ్రమ్ డెల్టా 1 to డెల్టా 2, డెల్టా 2 to డెల్టా 3కి చేంజ్ అయింది రోటర్ యాక్సిస్, బికాస్ ఆఫ్ స్టాటర్ యాక్సిస్ ద రిఫరెన్స్ హియర్. ఫ్రమ్ డెల్టా T to డెల్టా క్రిటికల్, దిస్ ఇస్ ద ఏ మార్జిన్. అంటే ఈ డెల్టా 3 నుంచి డెల్టా క్రిటికల్ ఈ ఏరియా ఉంది సార్, ఈ ఏరియాని ఏమంటారంటే ఏ మార్జిన్ అంటారు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ కాన్సెప్ట్ ట్రాన్జియంట్ స్టెబిలిటీ మార్జిన్, TS మార్జిన్, దట్ ఇస్ ద ట్రాన్జియంట్ స్టెబిలిటీ మార్జిన్. ఏ మార్జిన్ అంటే ఇక్కడ ట్రాన్జియంట్ స్టెబిలిటీ మార్జిన్. అంటే ఇదంతా ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒక సిస్టమ్ అనేది నార్మల్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు, ఫాల్ట్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు దాని యొక్క డెల్టా రోటర్ యాక్సిస్ అనేది డెల్టా 1 నుంచి డెల్టా 2 చేంజ్, డెల్టా 2 నుంచి డెల్టా 3, అండ్ ఫాల్ట్ అనేది బిఫోర్ డెల్టా క్రిటికల్ కన్నా క్లియర్ చేసుకుని ఏ మార్జిన్ అనేది ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు ది ఈక్వల్ ఏరియా క్రైటీరియా, where A1 is equal to A2, that is a critical stable, then accelerating area is equal to deaccelerating area, then the system is critically stable. If A2 is greater than A1, that is a stable condition. If A1 is equal to A2, stable, critically stable. If A2 is greater than A1, that is a stable condition. ఎప్పుడు కూడా డీయాక్సిలరేటింగ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉండాలి, ఆటోమేటిక్ A1 అనేది తక్కువ ఉండాలి. సార్ అసలు డీయాక్సిలరేటింగ్ ఎక్కువ ఉండడం ఏంటంటే ఇక్కడ ఏంటంటే, ఇక్కడ మనం యాక్సిలరేట్ అయ్యింది, తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, ఫాల్ట్ క్లియర్ చేస్తున్నాం, డెల్టా 2 డెల్టా 3 తీసుకున్నాం, విత్ ఇన్ డెల్టా క్రిటికల్ లోపలనే క్లియర్ చేయాలి. అంటే మనం డెల్టా క్రిటికల్ లోపలని డెల్టా వాల్యూని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి, అంతకంటే మించి ఆ డెల్టా వాల్యూని డెల్టా క్రిటికల్ క్రాస్ చేయకుండా ఫాల్ట్ని క్రియేట్ చేయాలి. అంటే మనం టైం తీసుకోవాలి, టైం తీసుకున్నా సరే ఆ టైం తీసుకుని ఏదైతే మూమెంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వల్ల కనెక్టిక్ ఎనర్జీ స్టోర్ అయిందో ఆ ఎనర్జీ మొత్తం జీరో చేశాను, అది మీనింగ్. సో ఆ ఎనర్జీని ఎప్పుడైతే జీరో చేయాలనుకున్నామో ఆ జీరోని చేసే ప్రాసెస్కి టైం పడుతుంది. సో ఆ జీరో చేసే ప్రాసెస్కి టైం పడుతుంది కదండి, ఆ టైం పీరియడ్ ఏమంటారంటే మనం క్రిటికల్ టైం అంటాం. సో ఆ ప్రాసెస్ టైం ఎంత ఎక్కువ ఉంటే ఇక్కడ ఏరియా A2 కూడా అంత ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆటోమేటిక్ A2 is greater than A1, therefore it is a stable condition. It is a stable condition. So based on the area we can decide the stability or not. If A1 is equal to A2, critically stable. If A2 is greater than A1, that is stable condition. So more the deaccelerating area, more the stable any power system. Okay. Now without compensating device ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం. Now with the help of the compensating devices, what happened to the transient stability margin? So while they discussing about objectives of shunt compensation, we already discussed so many objectives. In that, one objective is to improve the transient stability. So here, by using this shunt compensation devices, we can improve the transient stability or not. You can verify it now. So for example, here పోస్ట్ ఫాల్ట్ కండిషన్ మాత్రం తీసుకోండి. అంటే పోస్ట్ ఫాల్ట్ అంటే ఈ కర్వ్ తీసుకోండి, మిడిల్ కర్వ్ 1, 2, 3లో
ఈ కర్వ్ తీసుకుందాం doing post fault curve. So before fault, before compensation, what is the P here? V square x plus sin delta. Whenever the compensation deviation, for example, for midpoint configuration, so midpoint voltage regulation concept, midpoint voltage regulation ఏం చేస్తున్నాం, shunt compensation devices ని middle లో కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు P ఎంత వచ్చింది, 2v square by x into sin delta by 2. 2v square by x into sin delta by 2. సో అంటే ఏంటి, అవైలబుల్ పవర్ అనేది, ట్రాన్స్మిటబుల్ పవర్ అనేది v స్క్వేర్ నుంచి 2v స్క్వేర్కి వచ్చింది. సో ఈ కర్వ్ అనేది ఇలా కాస్త ఇట్లా ఇది మన కంపన్సేషన్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మీకు క్లారిటీగా దొరుకుతుంది. ఇక్కడ ఏరియా అనేది ఉంది, ఇక్కడ ఉంటుంది. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఏరియా A2, దిస్ ఇస్ ఏరియా A1, therefore దిస్ ఇస్ ద మార్జిన్. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఏరియా ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 meters ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ అరౌండ్ 2, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 centimeter ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏరియా ఇక్కడ అరౌండ్ 4 centimeters ఉంది. అంటే while compared to the uncompensated devices, with the help of the compensated devices, the A margin increases. A margin increases. Here the A margin is nothing but transient stability margin. From this concept we can easily observe that from V versus beta curve, from uncompensated curve and compensation curve, the margin A margin increases. Therefore, it improves the stability margin. So this is the advantage of improvement of transient stability with the help of the compensation.